Ahora es cuando empieza esto de verdad, amigos. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Temazo, Bueno, te dejo. Bueno, Cero, te dejo por aquí. Pásate a saludar. Que te lea. Un saludo, señores. Que disfruten. Venga, Juan. Muchas gracias por pasar. Y me pasaré a saludar. Banda sonora original de Escándalo. Ahora sí, me voy. Venga, Juan. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Come on, we're falling behind. Get us out the stream. Gotta keep us moving, but calm. Ah, shit! Ay, cagarro de burra. Let's take a look. Se lió, güey. Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. Nearly there. There. Y pues está. La rueda, perfecto. Ni un clavo, Ain't so useless after all. Not quite. Ahora aprieta algo. Ahora aprieta algo. Hostia, Ches Munanaki ahí con sus colegas. No, güey. What do you think? If Mira. they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. Pobres We really cabrones. screwed them over down Se la here. jugamos bien jugada. Come on, let's not push our luck. Para que después digan que los malos fueron los españoles con los indios. I'll tell you. No, amigo, no. Mira a los ingleses. Los reventaron a todos, tío. Not too Los far. españoles nos mezclamos con Stay ellos. on this trail. We'll follow the river, then Para que después cut diga. left inland. So, yes, the Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not.
Era así, I ¿no? just heard some of the army ¿Irá, out there irá is bien para el particularly, sitio o cómo? unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Todas las conversaciones son Yes, I importantes believe aquí, so. ¿eh? You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. O'Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Hemos pisado un conejo. But what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more Hoy than we stream got de wrong. Frontier. A ver qué cuentan sobre Elite. Tienen que contar algo ya, ¿no? Porque What are you working on dijeron que there? se venían cositas para este año, pero Yarrow and aparte de la nave que Good enseñaron, for the health. no han dicho nada, Better ¿no? than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Oh, okay. Thank you. Puedes encontrar una gran variedad de plantas por todo el mundo. Lo leo porque estoy yo encima y no lo veis. Pero bueno. Para craftear medicina y todo el rollo. There you are, brother. Head in there and follow the track for a bit. Hostia, apenas te veía. Javier, coño. Hey, slow up. I'll jump on. No te veía ahí en la piedra esa, tío. Por aquí. Dijeron 4 naves nuevas. Terminar Guerra Targoide, nuevo Power Play y una nueva jugabilidad a final de año. Sí, pero que quiero decir que no han enseñado nada en detalle, ¿no? Porque una nave se ha enseñado, las otras no, ¿verdad? Here we are, gentlemen. Home sweet home. Home sweet home. Oh yeah. You weren't wrong, Hosea. This place
Ahora en esta actualización han mejorado el rendimiento mucho. Y han continuado con lo de la guerra targoide. Ahora podemos combatir contra el titán, el portanaves targoide. Hay stream que dirán que es lo próximo. Vale. Pues lo miraré después. ¿Qué han dicho? We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I am going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Esto es curioso, ¿eh? Mr. Morgan, come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything Puedes apart decir, from Misa, my después mother. del desastre del Odyssey de estos últimos años, always make more. de dejadez. We're gonna have to. Miss Jackson. A ver, pero igual lo... Shit, we won't Igual se redimen. No me salía la palabra. Escúchame. Esto es interesante. Vamos a... Porque yo en su momento no lo hice. Vamos a chequear realmente quién coño deja dinero en el campamento y quién no. Porque a mí se me recriminaba, me acuerdo, en la primera partida de que no dejaba dinero, cuando yo siempre iba y dejaba algo de dinero. Pero aún así, siempre venía la pava esta y me decía, no estás aportando al campamento. Y era como, ¿perdona? ¿Y mis compañeros lo harán? Vamos a revisarlo. Pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Come, bebe y descansa para conservar los núcleos Let's hope llenos. so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Yo voy a leer un libro. Di que sí. Di que sí, chulo. Vale, chavales. Aquí es donde empieza el juego real, ¿vale? Todo lo de antes ha sido como un tutorial. Así que ahora mismo es donde tenemos mundo ya abierto, mundo libre. Y es hora de hacer lo que cualquiera haría, que es cambiarse de ropa. ¿Qué te pasa, Dutch? For the first time in weeks, nothing.
We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Alrededor de campamento se puede encontrar munición, provisiones y suministros de salud. Puedes comprobar las existencias cerca de la caja de diezmo. Vale, nos vamos a cambiar de ropa. Cambiar de ropa. ¿Por qué nos vamos a cambiar de ropa? Yo os lo voy a decir. Porque a mí me gusta personalizar a Arthur. No me gusta llevarlo como lo lleva todo el mundo. Cada uno tenemos nuestro estilo y hay que... Vamos a rolearlo un poquito. Entonces, para esto, vamos a vestirlo. De momento tenemos poca ropa. Entonces haremos lo que se pueda. Y empezamos mal. Empezamos mal. También ropa... en Valentine creo que se puede conseguir ropa. Chalecos. Chaleco. Mad boy. Mad boy, man. Mad boy. Zurrones. Zurrones, claro. Zurrones solo tendremos uno, ¿verdad? Que es el zurrón de Arthur. Equipamiento para armas. Lo mismo. Tenemos la cartuchera. Fundas principales. Bandolera. Bandolera. ¿Llevamos bandolera? ¿Nos ponemos bandolera? No lo sé. Difícil decisión, la verdad. Guantes. Aquí no nos van a hacer falta los guantes. Guantes de tirador. Prendas para el cuello. Prefiero un pañuelo, me parece a mí. Que solo tenemos este, que es más feo que... Más feo que pegarle a un padre. Cero, mira Discord, soy Camel. El Camacho. A ver. Voy. Espero que sea importante, Camel. Si no, tendré que cortarte los huevos, amigo. Ah, la historia sí que está aprobada y la whitelist no aparezco. What the fuck? Tengo que hacerlo luego, lo haré luego. Ahora no puedo ponerme a hacer esto. Después del directo lo haré. Ya, pero ahora ponerme a abrir un ticket en medio del directo, hermanos, ¿os parece pertinente? Lo abriré después, ahora no. Ya está. Nada, amigos, es lo que os estaba comentando del proyecto ese que tenemos y tal, pues eso, que me han aprobado la historia del personaje, pero la whitelist parece que no la han corregido. O no se ha mandado bien o algo ha pasado. Pero bueno. Porque no aparezco ni en aprobado ni en suspendido. No aparezco. Entonces lo miraremos. La historia sí que está aprobada. Así que... Bueno, vamos a seguir. Ya lo haré luego. Vamos a seguir. ¿Qué estaba yo? Espuelas. Solo tenemos estas. Era de esperar, ¿no? También. Botas. Estas botas a mí me molan bastante, la verdad.
son más feas que la hostia. Estas tampoco me gustan. Máscaras. No. Tirantes. Tirantes. No tengo estos. Pantalones. Pantalones. Los pantalones importantes, amigos. Pantalones. Pantalones de trabajo. Claramente. Claramente. Unos vaqueros realmente vaqueros. Así con ese azul. Abrijos. El guardapolvo negro me mola, tío. Pero hay uno marrón que está muy guapo también. De primera no lo vamos a tener, lógicamente. Voy a ponerme... La chaquetita está marroncita, está bien. No está mal. Sombreros... El que llevamos. Ya lo cambiaremos. Porque a mí el sombrero de Morgan me mola, pero hay otro que me gusta más. Así que en cuanto lo cambiaremos. Déjame que les quite la puta estrellita a todos. Porque si no, aparece como que no lo he visto, ¿sabes? Y esta camiseta azul no me desagrada tampoco. Voy a quitarles las putas estrellitas a todos. Bueno, vamos a llevarlo así. A ver. Y bueno, y aquí tenemos los atuendos que ya están predefinidos. Que vamos, que no me gusta ninguno. Así que arreglado. Pues bueno, de momento lo vamos a llevar así. ¿Puedo afeitarme? ¿Esto cómo? Ah, aquí. Fuck. Factores, No. Espectacular. Este es nuestro Morgan, hermanos. Vamos a ver. He metido un parchecillo en el Helldivers. Así. Bueno. Pearson prepara un guiso en el fuego. Vale, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Para eso podemos Podemos usar nuestro magnífico reloj que dice que son las 11 menos cuarto. Y a las 11 menos cuarto, amigos, sabéis lo que es esto, ¿no? Hora de tomar un café. Un buen café. Vamos a tomar un café ese. El buen café. Tenemos guiso ya. Ah, no, se está cocinando. Hola, quiero tomar un café ese. Ah, José, tú sí que... Ah, espérate. José. Yo quiero guiso de ese. Ah, pues quiero un guiso. En vez de... Pues comemos antes, ¿eh? Hoy desayuno a la inglesa. Desayuno comida a la inglesa. Que esa sobre las 12 ya comen, ¿no? Pues nosotros un poquito antes. Vamos a comernos un buen plato de guiso. El plato de guiso. Hala. Aparcado. Y nos vamos. Y diréis, ¿y dónde vamos? Pues no lo sé. Vamos con Uncle. Uncle. Arthur, Hola.
Míralo, el vago de mierda. Oh, oh, oh. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Oh, eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. If you gonna take the old man into town, you can take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. 3 mujeres sanas y jóvenes te dicen de ir a robar y tú preguntas si tienen permiso. Venga ya. Hey then. Ah, por favor. Let's go. Nos vamos. Out through the trees here, then take a left. Lady, sing us a song. I got a girl in Berryville. Can't be screwed 'cause she's too damn ill. So I don't go down there no more. There's a blue horse waiting Go right outside here. her It's door. quicker. I had a girl in Valentine. Likes to drink that fancy wine. Blue in her hat was 2 feet tall. Cracked in her pants, paid for it all. I had a girl in Berryville. Can't get her here 'cause she won't stay still. She kicks and squeals and farts and hollers. Era de Ángel ahí haciendo palmas. ¡Ole! Look at that coach. He's all over the place. A chuparla. This is all right. Is one of you going to get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. Ayudar, rechazar. All right, I'll see what's going on. Venga, va. Se lo pide una mujer, no le vamos a decir que no. Lumbago, really. You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Claro. Claro. Sure, no problem. Thanks. Y el otro caballo que está It's allí. the white one over there. It looks pretty smooth. Easy there. Easy. You're okay. That's it, Arthur. There, you got it. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Que tú! Nah, ese es buenísimo. El susurrador de caballos. Marchando un caballo blanco. Mirad, señoritas, soy todo un hombre. Monto caballos subidos. Here. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Ahora es cuando pongo la mano así. Thank you. No, no, thank you no. Dineros. ¡Eh! Dineros. Dineros. Es muy pronto para matarlo, ¿verdad? Y robarle. Es muy temprano por la mañana. Después. Come on, let's go. To Valentine. Vamos con señoritas. Regular old Hay que controlar. godmother there, Arthur. What's that supposed Cuando to vayamos solos. You got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you haven't, you repulsive old lizard. Blizzards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did. Here's something, Charlie.
Huele a oveja. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people. Valentine. Oh, that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Take a good look around, ladies. See what we got here. Go left here, down the main street. There's always on the right. Sure, you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, that's a young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember? Recordad, hay que pasar inadvertido, desapercibido. Ya verás lo que tarda en el diablo. Near the stables. Si es que no se puede. Cuidado, señor. Why are you doing this, huh? Es que voy a aparcar aquí, hombre. Here we are, just like I said, the cultural center of civilization. Man at its finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. Poner a trabajar a las Start at the mujeres. saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need ¿De to qué get vamos a something hacer, from the Anker? stores. Dice, lo que cualquier loco haría. Poner a trabajar a las mujeres. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. Donaciones para los pobres. That's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. Morning. So, Morning. Nate, Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Para comprar un objeto que veas en la estantería, pulsa R. Why don't you pick up some coffee while we're here? Algo de café. Café molido. Café molido, $1. Caro me parece para ser café molido. Y para la época, I won't be too long. Pero bueno. Reúnete afuera. En cuanto lo pillas se te cobra automáticamente. Here's to your good health, my sir. It's a funny world. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. what? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel they were picking up some drunk. Le veo raras las pestañas a Arthur, tío. Seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. You thought I wouldn't find you, Tilly? You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! Get your hands off of her. Who are you? A friend of mine. Get the hell off of her, you son of a bitch. Hey, take it easy.
There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. ¡Tú! Rockstar, no me dejas. Has alertado a las autoridades. Es verdad. Han dicho que pasemos inadvertido y yo lo primero que he hecho es sacar el revólver. A ver, igual me he venido arriba. Igual me he venido arriba. Reiniciar la misión, no. Cargar punto de control. Eso. Bueno. Igual antes por eso no hemos empezado a hacerlo. Porque me he equivocado y le he dado a reiniciar la misión entera. Puede ser. Get your hands off her. Pinche puto, suéltala. Get the hell off of her, you Nah, le pegaremos y ya está. Hey, ¿Lo puedo pegar? take it easy. No, take it easy. No. There's no problem here. There will be if you don't get out of here right now. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. Hola, Shosenbot. I ain't doing this with you right now. Go wait with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Es que no se os puede dejar solas. Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Vamos a buscar la otra. Mujeres. Siempre está igual. Can I help you, sir? I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. Este juego no lo pude jugar 2 veces. Me duele. ¡Oh! Pipi. Pero lo importante es el camino, ¿no? Friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid to hit her, you goddamn animal. Come here. Still think tough? ¡Qué poco me has durado, muchacho! ¡Qué poco me has durado! Trae aquí tu dinero. Trying to play him? Not very well. 51 centavos. You Vaya okay? mierda. Fine. You sure? Poco te pasa. Yeah. Claro. Nothing. Si es que nos queremos hacer las valientes y pasa lo que pasa. Stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but it's a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. ¿Habéis visto qué poco me ha durado? I hope, everything's okay up there? Está todo perfecto, amigo. Está todo espectacular. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. El uncle, a que se parece al de Toy Story, al That guy over there looking at Toy us. Story 2, ¿eh? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw you. Come here. Come on, get! I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. Justo este caballo es el que decía yo. Just borrowing it. You stay away from me! Get back here right now. No, please! Mister, please! I'm sorry! No, I'm sorry, no. Ven aquí. I'm sorry, no. Ven aquí. Please! I can't get up! Mal asunto, muchacho.
Mal asunto, muchacho. Te has metido con el tipo equivocado. ¿Qué mierda es? ¿Dónde están? ¡Ah! Me parece que lo estás pasando mal. Yo te ayudo. Maldito ignorante. Bueno. Trabajo bien hecho. Trabajo bien hecho, señores. Así es como se hace. Y ahora vamos a robar. Vamos a robar su cadáver aún caliente. Eres un monstruo. Bastante. ¿No puedo engancharlo? Ah, no. Te voy a robar igual. Mira. Un reloj de oro y ron. ¡Hostias! ¡Ay! ¡Oh! Pero, tronco, Arthur, por favor. No nos dejes mal. El karma. Karma instantáneo, ¿eh? Has cogido un objeto valioso, puedes usarlo para crear otros objetos, venderlo en un perista o donarlo a la caja del campamento. Nah. Estoy a favor, la verdad. Este es el caballo que quiero. Por lo menos para iniciar, pero lo vamos a devolver. Yes, it's your horse. Sí, lo he cogido, pero está. Muchas gracias, Con Dios. Howdy. Well, hell, I'm sorry. I'm sorry. Claro, mi caballo está lejos ahora. Y Uncle se ha ido con las mujeres, ¿no? Esto va a ser un problema, ¿verdad? You pay up or we keep up. It'll cost a sweet penny to get out of this, friend. You borrow from the O'Driscoll boys, you pay the O'Driscoll boys. I made it right with you, I swear. Well then, I guess you forgot about the interest. Looks like you. Every one of us O'Driscolls gonna piss on your grave. ¡Ah! ¡Pelea, perro! ¡Hostias! ¡Eh! Hijos de la pinche puta, güey. No saben pelear a puños. Hay que seguir peleando a puños. ¿Qué hacen sacando las pistolas? Malditas gallinas. Qué poco hombres. Eran O'Driscoll, Malditos O'Driscoll, güey. Y el tipo este salió esfumado. Se fue corriendo, el maricón. Ni muchas gracias, ni tome, ni nada. Está feo. Está feo. Y los caballos de esta gente también salieron corriendo. ¿Para dónde? Porque me gustaría robarlos para ir a mi campamento, por lo menos.
Pues nada. Pues nos hemos quedado sin caballo, ¿eh? Conseguiste llenar otra vez. Bueno, pues eso, hemos mejorado resistencia. ¿Por qué? Porque vamos corriendo a todos los lados. Pues nada, pues GG. Yo quería robarle los caballos a estos, porque he visto que eran mala gente. Y he dicho, pues los robo caballos. Y pues pasa que no. Así que... Good to see you back. Very Bill and para papi pompi rapa papa pion papion papa papa pion papion. Hostia, como corre, ¿no? La mierda esa. Fuck. Me gusta más tu caballo, No, 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 caballo. Caballo. ¡Ah! Caballo. 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 Ay, Dios santo. Puto caballo. Caballo, caballo. Vámonos. Hemos matado a 2 personas que no se lo merecían. Cosas como son. Una lástima. Todo por culpa de Uncle, que se ha ido y no me ha esperado. Es culpa del viejo. No es mi culpa. Esto lo he hecho por necesidad. Espero que lo entendáis. Espero que lo entendáis. Okay then. Go, boy. Si es que realmente ni lo quería yo el caballo. Era solo para llegar aquí. También te digo, podría haber... A ver, Arthur tiene las piernas así un poco de goma, pero es lo que hay. Digo que también podría haber entrado un poco más hacia adentro con el caballo, pero bueno, lo he dejado pensando que estaba ya más encima del campamento. Me lo he dejado así un poquillo para atrás. Pero bueno, mira, todo esto que mejoramos la resistencia. ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Me cago en! Me cago en... Bueno. Ah, puta. Ahí persiguiendo al conejo, tronco. Bueno. Hogar. Hogar, dulce hogar.
¡Ay! Me voy a comer un platito de sopa, ¿no? ¿Para cenar o qué? Verter café. ¿Café? No, no, no. Yo quiero guiso. ¿Puedo comer guiso? ¿Hola? ¡Hola! ¿Puedo comer guiso? ¿No me deja? Oh, Arthur, it is good to Coño, see qué you. susto. You okay, Mary Beth? Just great, but I nearly got killed back in town. They caught me robbing from a store and I ran for my life. You weren't followed here. Arthur Morgan, of course not. Who do you think you're speaking to? Good girl. Ahora, verter café. Pues nada, nos tomamos un café ese. You okay? Evening to you. Aquí están todos. Están todos fresquitos. Pues nada. A dormir. Es buen momento, la verdad. Dormir. Dormir hasta mañana. 9 horitas. Fresquitas. Para estar a tope. Ahora de primeras vamos a hacer un par de misiones así, pim pam, ¿vale? Ya más adelante ya nos perderemos. Pero de momento, las 2 o 3 misiones que aún son así medio tutorial, quiero hacerlas y dejarlas fuera ya. Good morning, Arthur. Okay there, Dutch? Warm, dry, and nobody's shooting at me. A marked improvement. Indeed. Vamos a hacer la misión de Hoshia. Que es ir a cazar. Así que no vamos a ir a cazar. ¡Hey, Arthur! Jose? You want to go hunting?